With us. Well, now we are focusing on Karnataka, where heat on JDS MP Prajwal Revana after FIR was filed against him and his father in connection with the obscene video case is now coming to fore. Now, the Karnataka Congress has upped its ante against the BJP and have accused the centre of helping the Hassan MP to leave the country. Now, Priyanka Gandhi has also questioned PM Modi and Home Minister Amit Shah's silence on the entire sex scandal. Now, the Karnataka BJP has responded by saying that atrocities against women are highly condemnable. Now, it is our stand that whoever is guilty, appropriate legal action should be taken against them. Meanwhile, H.D. Kumaraswamy has distanced himself from his nephew and has welcomed the probe in this entire case. ಲೀಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ನಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು 3 ದಿನಗಳ ಘಟನೆಗಳೇನು ನಡೆದಿದೆ ಈಗೇನು ಬಹಳ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಮಗೆ that is not important. What is the position of the NDA? What is the position of the BJP on this issue? That is very much important. Over the last 2-3 days, the Congress is trying to make the Hassan video issue an electoral issue. Do you see that? I feel the timing of which they have done is all very well pre-planned, and it's fake things now, deep fake which are going on. And there are so many such things. There was no inquiry made. No inquiry made. Why they have chosen this? It's all political. कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? Why is the same concern not shown for women in Manipur? And the latest is what's happening in Hassan in Karnataka. Why is this selective outrage for women's rights? What's happening in Hassan? Please, if some video has come to, let people, give them time, they'll react. And I'm sure that the BJP's line on this will be an absolutely crystal clear line. Right. Of course, it's not my call to take. I mean, the people concerned will be dealing with it. ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಅವರು. ತಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ನವರವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತಂತಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಿಂದ ಕರೆಸಲಿ, SIT ನಾವು. So many women have been exploited and have been literally assaulted by the family of Revanna and his son, and his son Prajwal Revanna, and now SIT has been formed. But what is amazing is the fact that till today not a single criticism has been expressed by BJP. National Commission for Women is totally silent. When even some small incidents happens in Congress governments, the National Commission for Women comes running to Karnataka or any other state to do politics over it. But on this serious issue, they have not even responded, not even bothered to even say anything. मैं तो इसका बारे में हमारा प्रेसिडेंट को लेटर लिख के मैं व्हाट्सएप भेज दिया था. वो तो उसका क्या है, बहुत इलेक्शन का टेंशन में था. आज बात किया मैं उसका, अब क्या लेटर को भेजा है, लेटर लिख के भेजा हमें, अब तुरंत वापस करने के लिए मेरे को बोला वो रिटर्न रीसेंड करने के लिए. मैं पूछा उसको, मैं आप नहीं देखे हैं वो इसका कम्युनिकेशन क्या हुआ, लेटर हम भेज दिया ना, वो नहीं देखा. वो उसका पूरे वीडियो का एक पेन ड्राइव था उसका ड्राइवर का साथ. अभी हमारे पास एक क्लाइंट आ गया था, वो प्रज्वल रेवण्णा का ड्राइवर है, उसका नाम तो कार्तिक है. वो आके मेरे को बोला, वो
बहुत तकलीफ दे रहे हैं हमारा परिवार को। हमारा प्रॉपर्टी निकाल दिया, वो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी वो जबरदस्त करके ले रजिस्ट्रेशन कर दिया वो।